who was involved in it. We went from viewing the Soviet people or the Soviet Union as an enemy to meeting the Russian people and learning how to be friends. And it's maybe words can't capture it, but that's why I had to write this book, because this book is that story. This book is the story of the treaty. This book is the story of the technical work. It's the story of the times it took place in perestroika, the changes, but it's also the story of a journey of a man who, it's a personal story of not just history though, but of the changing of human beings, how human beings can learn to like, even to love, people they were trained to hate. And I believe that this story had to be told. So that's why I wrote the book. Очень долгий и сложный ответ на ваш вопрос, но для меня это очень важно. Те 2 года, которые я провел на Воткинском заводе, изменили меня. И не только меня, а всех тех, кто работал вместе со мной. Мы совершенно по-другому взглянули на советских людей и на Советский Союз. Мы научились воспринимать их не как врагов, а научились их любить и становиться и дружить с ними. Конечно, возможно, очень сложно облечь это все в слова и выразить ту трансформацию, которая произошла в нашем сознании, в моем сознании. Но именно поэтому я написала эту книгу. Эта книга рассказывает историю того времени. В ней много технических деталей, как это все происходило. Но это еще и очень личная история. История изменения, глобальных изменений в личности. И история о том, как люди, которые всю жизнь тренировались ненавидеть кого-то, других людей, учатся их любить. Now, this is not the normal kind of book that you would expect people to pull off the shelf and read for entertainment. I actually wrote this book as if I was writing it for my daughter, to explain her father to her. And maybe she could have this book and share it with her children so they could understand their grandfather and what he did and why he felt this was important. But when I finished the book, the troubles between Russia and Ukraine began. And suddenly the issue of American relations with Russia was once again on the front page. And this book suddenly became very relevant and very important for the American audience. And so I was very happy to be able to take this book to a publisher and get it out to an American audience. And then I realized that it's not just the American audience that should hear this story, it's the Russian audience that hear the story too. And I was fortunate enough to meet Alexander, and Alexander was able to get this book published and brought to Russia. And that's why I'm here today, to bring this story to the Russian people in an effort to have a conversation about life in hopes that we can recapture the magic that existed at the time when this book was written and find a way to breathe life into it again. Because as bad as relations are between the United States and Russia, this book is proof that we can repair these relations, that we can live together as friends. Это необычная книга. Это не та книга, которую вы возьмете с полки и прочитаете на досуге. Изначально я писала эту книгу для своей дочери, для того, чтобы объяснить, кто такой отец, да, что он делает. И, возможно, моя дочь потом покажет эту книгу своим детям, для того, чтобы они лучше поняли своего дедушку. Но к моменту, когда я закончил написание книги, начался конфликт на Украине. И снова отношения между Россией и Америкой ухудшились, и это стало важной проблемой. Поэтому книга приобрела особую значимость и актуальность для американской аудитории. Таким образом, я ее опубликовал, и эта информация, эта история стала доступна для американских читателей. Но затем я понял, что не только американцы должны услышать эту историю, но и русские тоже. И мне повезло, что Александр помог мне в публикации моей книги на русском языке, и я смог сюда приехать и рассказать эту историю, и познакомиться и пообщаться с русскими людьми, потому что вместе мы можем вдохнуть новую жизнь в наши отношения, в ту магию, которая царила во времена разоружения. И мы должны научиться вновь понимать друг друга, слышать друг друга и быть друзьями. Это возможно. The last part of your question is, why am I in Novosibirsk? I'm in Novosibirsk because Alexander's from Novosibirsk, and when Alexander organized this trip together with Komsomolskaya Pravda, it made sense that I start in Novosibirsk. This is the first step of a larger journey, and I'm grateful to be here.
Да, может быть. Почему Новосибирск? Почему я стартую именно из Новосибирска? Потому что Александр в Новосибирске, и он организовал вместе с «Комсомольской правдой» мою поездку, мой визит. Именно поэтому я начинаю с Новосибирска. А еще, возможно, потому что Новосибирск — это центр Евразии. Почему бы нет? Спасибо большое. И я бы хотела, ну, во-первых, действительно, книга – это не совсем книга. Я когда ее прочитала, я определила ее как жанр длинный рапорт с художественными вставками. Но сквозь очень сухой язык там на самом деле проглядывают судьбы людей, и это очень важно. Они, может быть, не так выписаны, как в художественной литературе, но они всю книгу соединяют. И за это огромное спасибо. When I read your book, I classified it as a long report with a little bit of fiction. And through these words, a lot of words and technical terms, you can see people. You can see real people's lives and destinies. And that's what brings this book to life, and that's what binds the whole story. And thank you for that. И я бы хотела коснуться темы народной дипломатии, о которой мы вчера много говорили. Ну вот сейчас время, когда многие люди заняты поиском правильной стороны истории. Как вы думаете, это хорошее время для вот возобновления или для надежды на то, что народная дипломатия действительно сработает, или надо подождать, пока все как-то распределятся по сторонам? So I'd like to continue our discussion on people's diplomacy. Today is the time when people are seeking for and are trying to be on the right side of history. So do you think this is the good time for people's diplomacy to actually work? I can't think of a more important time than now for people's diplomacy to work because, with all due respect to the powers in our respective countries, they're not doing the job. We're not getting along, and there's a danger of war. One side can be on the right side of history, the other side can be on the wrong side of history, but if they can't talk to each other, it doesn't matter because there will be no history. We'll all be dead. And if we don't find a way to work through this impasse, to get beyond it so that we can begin the difficult task of learning to talk to each other again. That's why it's so important to be here, because this is an exercise that I would like my government to do with your government, to talk to each other, simply to talk to each other. We're doing something right now through people's diplomacy that our bosses aren't doing. So we're teaching our bosses what to do. That's my belief. На самом деле, мне даже сложно представить время более важное и подходящее для народной дипломатии, потому что при всем уважении к властям России и США, они, очевидно, не справляются с этой задачей. Страны не ладят между собой, находятся в напряженных отношениях, и в данном случае даже не так важно, кто находится на правильной или неправильной стороне истории, потому что если они не договорят, мы все погибнем, мы все умрем. Поэтому нам нужно найти выход из этого тупика, нужно найти выход из этой сложной ситуации. И этот выход – это только диалог, это только общение. И сейчас, по сути, мы подаем пример нашим правительствам, потому что мы с вами общаемся. То же самое мы бы хотели видеть и со стороны властей. Они должны сесть за стол переговоров. И именно поэтому народная демократия сейчас так важна. И вчера мы затрагивали тему цены вопроса, цены за позицию, то, что приходится платить за свою публичную позицию, за ограничения, опасения и так далее. И вы говорили о том, что, да, может быть, и не получится так, как я хочу, но я должен делать то, что должен. Но в свое время Дон Кихот устал. Эйнштейн сказал, что человечество еще не доросло до такой позиции этих открытий и сжег свои рукописи. И, наверное, только Вольтер продолжал до конца настаивать о праве человека на высказывание и возвел это в абсолютный императив. Вы сейчас ближе к кому из этих исторических персонажей? Вы еще не устали от вечной вот этой пассионарной позиции, доносить мнение другое, открытое мнение до людей? So yesterday we talked about the toll that you pay for talking publicly and openly, with all the consequences and dangers of that. And you said yesterday that even if it doesn't go the way I want, I still have to do it. But we know from literature and from history that people who speak publicly, who do a lot of things,
sometimes get tired, like Don Quixote, or like Einstein, who burned the documents with his research and said that humanity is not ready for that. Aren't you tired? Aren't you tired of this passionate position of bringing truth to people, of talking publicly and openly about uncomfortable things? Wow. Personal question. I do get tired. I often get tired. I often get frustrated. But maybe this is an oversimplification, but I'm a Marine. Okay, I've received special training, and we don't quit. We never quit, ever quit. And in war, sometimes that's a terrible thing. But this isn't that kind of war. This is a war of ideas. This is a battle for peace. And the hope of victory propels me. The idea that, yeah. Вау, очень личный вопрос. Да, я устаю. Да, иногда я очень злюсь. Я бываю подавлен, я бываю в отчаянии. А как иначе? Но я морской пехотинец. Нас учили не сдаваться никогда. Мы никогда не отступаем. На поле боя иногда это ужасно, но когда мы говорим, в том случае, вот эта надежда на победу, это то, что заставляет меня двигаться вперед. Что-то мне подсказывает, что пара-тройка вопросов из зала уже есть. Отлично. И мы сейчас переходим к неожиданным вопросам. Никто не знает, что прозвучит, но тем интереснее будет эксперимент. Окей, да, давайте. Вы, там микрофон. Раз, два. Hi, Mr. Scott Ritter. Just read about you. I didn't read your book so far, yeah, but I started already. So it says that you started in 1980 serving, and you made a survey about 20s, 30s fighting with the Soviet army, young Soviet government with the North Afghanistan forces. So, and you did it in 1980 when we started the war in Afghanistan. So what do you think? Did you like the science part of your job, let's say, these kind of surveys? Did it help you to write in the books? My name is Max, sorry. Max from Koltsova. This is first thing. And what was the most surprising for you about young Soviet army and young Soviet government when you was writing this survey about Central Asia and Afghanistan? That time, when you were young? Sorry. Меня зовут Максим, и я еще пока что, во-первых, здравствуйте, уважаемый Скотт Риттер. Я еще не прочитала вашу книгу, но я прочитала вас и знаю, что вы писали работу о Средней Азии и о постмачестве в Средней Азии и о заре советского государства и советской армии, молодой советской армии. Помогли ли вам ваши исследования в вашей жизни, в вашей дальнейшей работе, и как вы воспринимали и как вы понимали результаты своих исследований, использовали ли вы их и помогло ли это вам? What the most surprising about Да, что было самое удивительное и самое необычное? First of all, thank you for reading the book and for at least reading the parts and for absorbing the information I wrote. It's the first time anybody's ever asked me this question. Look, when I wrote what you call a survey, it was a thesis for my history studies in college. I was a very young person with no real experience. So I wrote what I learned in a book. I tried to accurately capture what I learned in a book, but I learned it in a book, okay? And I was a young man with no experience. So the document that I prepared is, in retrospect, superficial. It was a history, but it was a superficial history because it was written by somebody who was young with no experience about something he had no personal knowledge in. I'll stop for a second. Спасибо большое за ваш вопрос, за то, что вы посмотрели информацию обо мне. Вообще мне впервые задают такой вопрос о моем исследовании в колледже. И то, что вы называете исследованием, это на самом деле была одна из работ по курсу истории, который я писал в университете, в колледже. И
тогда я был молодым студентом, у меня не было никакого личного опыта, и я писал только то, что я прочитал в книге. И еще раз повторюсь, я был совсем молодым, и оглядываясь назад, я понимаю, что та работа была очень поверхностной. У меня не было тогда ни личного опыта, ни каких-то знаний дополнительных. И это была просто информация, которую я почерпнул из книг. But from that thesis, there was one area that I particularly became very interested in, and that was the Soviet experience in Central Asia, the Basmachi movement. And when I left college, I continued to study, and I continued to read, and I continued to write. And as I did so, I was also serving in the Marine Corps as an intelligence officer focused on the Soviet invasion of Afghanistan. And so suddenly I was growing up. I was reading more, learning more, and history stopped being only about books and started being about people. And the more I studied, the more I broke down the story, the more I learned about the individuals, the times they lived in, the cultures, so that it wasn't just, as many people were saying in the West, that what the Soviet Union was doing in Afghanistan was an extension of the Basmachi movement. I realized that that was an absolute lie, that the Basmachi movement was something completely different, related to the history of Russia and Soviet Central Asia. I learned about the tribes, I learned about the tribal leaders, I learned about the clans, I learned about the Russian involvement in Bukhara and Kokand and others, and it came to life. And here I am some 40 years later, and I'm still studying that topic down on paper, but it's in a passion of my life, that aspect of Russian Soviet history. Но вот эта работа, которую я написал, будучи студентом, она дала мне на самом деле очень многое. Потому что одним из пунктов работы было басмачество в Центральной Азии. И этот вопрос меня заинтересовал. И он меня до сих пор интересует. Когда я служил офицером разведки в морской пехоте, я занимался в том числе изучением и сбором данных по действиям Советского Союза в Афганистане. И я начал больше читать, больше узнавать. И я узнавал уже все не только из книг, а из личного опыта. И это стало не просто словами, а это превратилось в жизни людей. Я узнал больше о культурах, я узнал о кланах, о племенах. И понял, что тот нарратив, который представлял Запад о том, что Советский Союз как раз продвигает басмачество в Афганистане, и это ложь. И осознание, то есть я начал этим интересоваться, и до сих пор, через 40 лет, меня все еще этот вопрос интересует, и мне еще очень многое предстоит узнать, прежде чем я смогу изложить это на бумаге. То есть это стало моим увлечением. But let me just make one point. The hubris of the college student who, after only a year and a half of study, thought that I could capture a topic in 300 pages, compared to the humbled older man who sits before you knowing that I don't know nearly enough about this topic to write about it, although I want to very much. So I think that's sort of a lesson in life. И мой урок жизни заключается в том, что когда я был студентом, я был молод и очень